Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, untuk kelas hari ini, kita akan start dengan chapter 7 iaitu Introduction to Chromatography. Okey, sebelum saya start lecture, saya nak bagi satu tugasan individual. Lepas ni saya panggil je nama, you all kena jawab. Okay. This individual task, okay, saya nak tahu apa basic principle of chromatography. Okay, dan namakan satu contoh teknik ataupun instrumen yang menggunakan method chromatography. Right, basic principle-nya apa dan one example of the instrument. Sekejap lagi saya panggil nama, saya pilih je nama, saya nak tahu apa jawapan pada kamu semua. Alright? Okay. Boleh start sekejap, saya bagi 5 minit. Instrumen kalau boleh, bagilah yang advance sikit daripada yang biasa dah didengar tu. Okay. Sekejap lagi saya panggil nama.
Okey, saya panggil satu dulu nama. Boleh berikan contoh, boleh berikan basic principle chromatography itu apa dan contoh instrumen. Saya panggil Nur Hidayah Saleh. Silakan. Betul. Sebab you all dah belajar from SSCC 2243 dulu. So, Hello, basically doktor. okey lah. Hello. Hello. Dengar ke? Hello. Hello. Dengar ya. Hello. Nur Hidayah. Hello. Okey, sorry. Saya tak dengar. Okey, Nur Hidayah boleh ulang balik. Hello. Okey, ya. Dia punya principle, molecule in the mixture apply into the surface or into the solid. The fluid stationary phase is separating from each other while moving in with the aid of a mobile phase. Moving tu dipanggil mobile phase. Okey. Apa contoh instrumen? Chromatograph. Apa? Chromatograph. Chromatograph. Apa contoh instrumennya? Chromatograph. Kenapa saya dengar suara sesuatu? Contoh instrumen nama jenama ke apa, doktor? Tak, nama instrumen. Chromatograph kan? Chromatograph tu contoh instrumen ke? Boleh share kat saya ke ada gambar dia? Itu alat pertama. Okey, tak apa Hidayah. Terima kasih jawapan. Saya boleh mute saya dengar. Okey, next saya nak dengar daripada Lim Jun Cheng. Yes, doctor. So one of the principles is separation by absorption. So absorption meaning that you have a surface for absorption whereby the molecule or liquid solid will be attracted to the surface by either process of extraction of certain kind. For example, of the instruments are SPME. Apa SPME? So surface, instrument. SPME is a method for sample prep. Oh, Not an then instrument. like ion exchange chromatography boleh? Okay, boleh. Okay. That is instrument. For Okay. example lah. So SPME is the method for sample prep. Ion exchange chromatography is an instrument. No, it's the method for one of the method for ni in the chromatography. What is the instrument? I'll give you example HPLC, high performance liquid chromatography, right? So what is another instrument? Gas chromatography. Yes, okay, boleh. Thank you. All right. Thank you, Lim Jun Cheng. Okay, next. Melissa. Melissa tak dengar dia?
Why saya dengar suara saya semula ni. Okey, Melbourne nak try. Okey, Melbourne, silakan. Hello, hi doktor, dengar tak? Yes, dengar. Okay, basic principle of chromatography is based on the principle of selective distribution of the components of a mixture between stationary phase and mobile phase, which is the stationary phase can be a solid or liquid, while the mobile phase can be a liquid or gas. And then example of instrument, GC, LCMS, which is liquid chromatography, and mass spectrophotometer, LPLC, and UHPLC. Okay, good Melbourne. Thank you. Okay, doktor. Alright, last nama saya nak panggil Haziq Syahril. Yes, Doctor. Okay, silakan. So basically, basically principle untuk chromatography ni, it consists of type of interaction antara stationary phase, mobile phase dan separation molecule yang antara which is stationary phase, solid phase ataupun layer yang liquid absorb at the solid tu, surface solid. And then kalau mobile phase adalah antara between liquid ataupun gaseous component. So kalau contoh chromatography adalah GC, gas chromatography, paper chromatography ataupun high pressure liquid chromatography, HPLC. Okay, good Haziq. Bagus. Thank you. Alright, so you all basically kebanyakannya faham lah chromatography sebab memang dah pernah belajar sikit dulu kan, dan you all pun mesti ada baca. So, untuk this course SSCC 3243 kita sambung lagi. Okay, berkenaan dengan chromatography, kita belajar lagi. Okay, saya akan share slide lah. Alright, macam you all tahulah, ini topik terakhir yang saya handle. Lepas ni saya akan serahkan pada Dr. Afiq lah untuk topik-topik seterusnya. So macam mana, puasa semua okey eh? You all ada yang kat UTM ramai ke? Berapa orang kat UTM? Alamak. Okey, nampak tak slide ni? Oh, Melbourne kat UTM. Nampak doktor. Nampak eh? Alright, good. Okey, sekarang kita akan masuk ke topik Introduction to Chromatography. Macam you all dengar daripada kawan-kawan tadi, okay, ada yang describe the basic principle of chromatography. Okay, so kita tengok sikit lah sedikit sejarah berkenaan dengan chromatography. Okay, Michael S. Sweet, macam mana nak pronounce tu? Sweet. Okay, di 1901 di Petersburg. Kat mana Petersburg ni? Dekat Russia. Okay. Dia inilah pengasas kepada chromatography teknik. Okay, dia seorang botanis dan juga dia pernah nominated for the Nobel Prize lah ketika itu. Right, tahun 19 awal kurun ke-19. Okay.
Dia meninggal awal ni umur 47, tapi dia punya jasa dah besar kan. Dia perkenalkan satu teknik untuk separation kan, untuk analisis menggunakan teknik separation iaitu chromatography. Right, ini yang konsep yang dia perkenalkan dulu. Kita tengok buku dia pun dalam bahasa Rusia. Okay, Chromatography by Sweat tu 1903. Okay, the book of MS Sweat presented as doctor's thesis. Okay, dia buat satu thesis lah. Okay, first chromatography unit and chromatogram tu boleh tengok rajah tu macam mana. Okay, itulah chromatogram awal-awal sekali kan. Dia dalam bentuk apa nama ni, silinder macam tu. Okay, so development of chromatogram, kalau kita boleh tengok dalam rajah tu. Okay, chromatographic analysis. Okay, chromatogram column, adoption, analyze and chromatography method. Dia punya bahasa tu, apa benda dia tulis bahasa maybe macam France pun ada. Okay, so kalau tengok dalam garis, dekat garis-garis tu ada neoxanthin, violazanthin, chlorophyll, okay, lutein, zeaxanthin, chlorophyll A. Tadi chlorophyll B kan, ni chlorophyll A, carotenes. Okay, dia berjaya pisahkan all these compounds, okay, menggunakan that kind of column lah. Kita tengok tu macam column kan, right? Menggunakan the first technique of chromatography yang dia kenalkan menggunakan column, cylinder column macam ni, right? Okay, dia punya mobile phase tu petrol ether, okay, dengan 3% ethanol. Right, kemudian ni advance sikit pada tahun 1941, okay. Dia orang ni dapat Nobel Prize lah, 1952 Nobel Prize, itu Archer J.P. Martin, okay, dan juga Richard L.M. Sinch. Okay, perkenalkan partition chromatography. And then 1972, okay, ni pun dah makin advance, okay, mereka dapat Nobel Prize juga, Stanford Moore dan juga William H. Steen, okay, amino acid analyzer. Okay, so apa definition chromatography dalam IUPAC yang IUPAC kenalkan? Okay, IUPAC tahu IUPAC? Apa tu IUPAC? Siapa boleh bagi tahu seorang IUPAC tu apa? IUPAC. Okay, apa IUPAC? Okay, Farah Nadia kat UTM. Siapa lagi kat UTM? Melbourne. Okay. Apa tu IUPAC? Seorang, please. Kenapa dalam chemistry kita selalu rujuk IUPAC ni? International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, PEVI. Right? Thank you, PEVI. Right, chromatography is a physical method of separation in which the components to be separated are distributed between two phases, one of which is stationary. Okay, kita akan selalu dengar ni stationary phase, mobile phase. Okay, dalam chromatography. While the other one is mobile phase, move in a definite direction. Right. LS ether nomenclature for chromatography, pure and applied chemistry. Okay, itulah dia punya number of dia punya publication. Right, chromatographic separation in which mobile phase is passed through the chromatographic bed after application of sample. Okay, basic tu macam konsep dia lah. Right, tak bergerak. Okay, elution chromatography. Okay, solute migration through column and solute detection as it emerge from the column. Detector continuously monitor amount of solute emerging mobile phase stream. We call it as eluate. Alright, the mode is isochromatic, constant mobile phase composition, or it can be gradient, a continuous change in mobile phase composition, or step elution. Okay, you all masih ingat tak apa tu isochromatic, apa itu gradient? Okay, yang kita boleh programkan kat mobile phase punya ratio tu. Okay, sama ada isochromatic, constant mobile phase composition, ratio dia sama. Right? Kalau gradient ni dia ada perubahan dalam mobile phase punya ratio, okay, composition dia tu kita boleh set in gradient way kat instrument tu, dia berubah lah. Okay,
Basically kenapa kita buat gradient apa nama ni? Mobile phase ni, mode ni. Okay, kita nak make it the chromatogram tu, contohnya peak tu, kalau ada peak yang kita dah tengok pada screening, peak tu keluar lambat. Okay, so kita nak cepatkan masa, okay, the retention time dia tu, dia punya apa nama ni, adalah kita tengok peak dia tu, kita nak adjust dia punya kesesuaian peak tu keluar dan sebagainya, kita akan buat gradient mode of mobile phase. Okay, dia ada mixture, ada ratio dia tu, kita boleh adjust. Nanti kita tengok lagi detail Before this kita dah belajar tapi kita tengok lagi nanti. Okay, and then step illusion. Right, ini illusion chromatography. Okay, where VT is equal to VSS plus VS plus VM. Okay, VT itu apa? Total volume of column. Okay, total volume of column. VSS, volume of solid support. Okay, volume of solid support. Solid yang bulat-bulat dalam rajah tu. And then VS is volume of stationary phase. Okay, volume of stationary phase. And then VM is volume of mobile phase. Okay, so VM is also called the column void volume. Okay, where VR retention time is equal to VM plus KD VS. Right, so void volume, total mobile phase volume in a column. In example, total volume less the packing volume of material. Tengok balik kat mana tu. Okay, tengok tu, void volume VI. Kat mana VI? Okay, the total mobile phase volume in a column. Okay, ni nampak kan? Sekejap saya annotate Kalau VM ni ialah mobile volume of mobile phase, okay? Kat sini, okay, mobile phase ni. Alright. Tapi VI is total mobile phase volume in a column. Okay, total keseluruhan mobile phase volume dalam kolom, dalam sesuatu kolom. Right? It's determined by injecting unretained substance, measures void volume plus extra column volume. Okay, also referred to as interstitial volume. Other symbols V0 or VM. Right, chromatography fundamentals. Kp equal to concentration of S. What is S? Okay, divide by concentration of concentration of AS divide by concentration of AM. Okay. Let's simplify. Okay, apa Kp tu? Partition coefficient lah kita belajar sebelum ni. Okay, retention factor K is equal to concentration of ni Ws divide by W AM. Okay, or the ratio of weak of solute in stationary phase to weak of solute in mobile phase. Okay, apa ratio apa ni? Dua ni ialah ratio weak of solute in stationary phase. This is weak of solute in stationary phase to weak of solute in mobile phase. This is weak of solute in mobile phase. Right, so beta is ratio of the volume of mobile phase to volume of stationary phase. Okay, ratio of the volume of mobile phase, okay, to volume of stationary phase. All right. So chromatography fundamental, if the mobile phase flow rate F is known, so retention time is TR equal to VR divided by F. Okay, F volume per time. Okay, so retention, relative retention, okay, average speed of analyte through column divided by average speed of mobile phase through column. Okay, V divided by mu. Since volume is inversely proportional to velocity, right? So so the relative retention is equal to Vm
divided by VR. Okay, VM is volume of mobile phase. VR is retention volume. Okay. So last sekali, relative retention, okay, sama dengan amount of analyte in the mobile phase divided by amount of all analyte. Okay. Or equal to CM times VM, apa tu CM, analyte concentration in mobile phase. Okay. CS is analyte concentration in stationary phase. Okay. VM is volume of mobile phase and VS is volume of solid phase. Okay, so last sekali, this is the relative retention of ni lah, analyte dalam chromatography fundamental. Alright. So net retention volume, okay, bila derive balik dengan persamaan relative retention, kita dapat net retention volume is Vn equal to Vr minus Vm or equal to, okay, distribution coefficient times Vs apa? Volume of Vs apa? Vs? Volume of solid phase. Alright. So this is the example of chromatogram. A plot of signal divide by response versus retention time. Okay. Okay. So T ni adalah retention time lah. Okay. So schematic diagram showing important parameters in chromatography. Okay. T0 is the void volume. T0 is the void volume. Okay. This is void volume. Okay, void volume. Kalau siapa masih ingat, apa maksud void volume? Siapa masih ingat? Apa itu void volume? Dalam chromatogram kita ada void volume. Okay, yes, what is? Michelle, VM tahu. Tapi what is it? Dalam chromatografi ni, apa yang melambangkan void volume? Dia peak apa sebenarnya? Right, TR1 and TR2 are retention time of component 1 and component 2. This is component 1. Okay, this is component 2. But what is void volume? Okay, anyone? Boleh? Tolong jawabkan. Kawan-kawan dengar. Kenapa dalam chromatogram ni tiba-tiba ada satu peak kecil awal-awal ni yang kita tak ambil kira pun. Okay, we always didn't count this peak. Okay, dan kita anggap dia sebagai void volume. The mobile phase from solvent. What do you mean, Michelle? Peak tu melambangkan apa? Right. Yes, you close to the answer. Mobile phase punya liquid. Meaning that the mobile phase peak. Okay. Alright. Biasanya satu peak yang muncul ni kita anggap sebagai peak yang pertama yang disebabkan oleh mobile phase. Betul lah Misha cakap mobile phase yang keluar. Biasalah bila kita masuk dalam kolom tu, yang first akan keluar, alright, ialah void volume ni daripada mobile phase. Dr. Afiq boleh perincikan tak Dr. Afiq? Void volume. Dr. Afiq ada? Void volume. Okay. Yes. Void volume ni adalah kita panggil benda yang tak retain by the column. Maksudnya bila dia masuk kolom tu dia tak ada interaction langsung dengan dia punya stationary phase. Okay. So we can anggap dia sebagai mobile phase punya peak kan Dr. Afiq? Ya betul. Maksudnya dia akan keluar dengan mobile phase punya speed. Mobile phase yang start daripada kita inject tu, itulah yang diikut sekali. Okay, sebab dia tak ada interaction dengan kolom tu. Dengan kita punya stationary phase. Kan? Sebab peak yang lain kan dia keluar lambat. Kan? Contohnya peak 1 ni peak dan peak 2. Okay? Sebab dia ada interaction lah. Sama ada dia interaction dari segi size of the molecule ke. Okay? Ion exchange ke. Okay? Absorption ke apalah. Interaction particle tersebut dengan compound tersebut dengan kita punya stationary phase. Okay?
Tapi peak yang awal-awal keluar ni, dia memang tak ada interaction apa-apa. So, kita anggap dia sebagai mobile phase punya peak yang keluar paling awal dan kita panggil sebagai void volume lah. Right? So, apa soalan Michelle? Sekejap. Doktor, is VS is volume of stationary phase or volume of solid phase? VS is solid phase. Okay, refers specifically to the volume of the liquid phase contained inside a column. Ni jawapan Melbourne untuk void volume. Alright. Okay. Thank you, Melbourne. Doktor nak tanya, Okay. Pevi. yang untuk yang void volume tu, untuk yang mobile phase memang dia akan detect dulu ke? Yes, sebab you bayangkan saya tunjuk dalam macam Dr. Afiq terangkan tadi. Okay. Okay, katakan this is our column. Yang ni ni column kita. Alright. So, kita ada mobile phase kan. For example, bagi saya satu mobile phase. Katakan kita nak buat ni HPLC lah. Ni column HPLC. Apa mobile phase? Hexane. Okay, hexane boleh Dr. Afiq Sorry again. Sekejap. Ni Michelle bagi contoh hexane sebagai mobile phase. Alright. Okay, untuk hexane, depends pada kolom lah. Okay, Okay, so ada column soalan ni ada soalan daripada Siti Zuliana, kenapa kita perlukan compound why do we void? need the compound void since there no interaction? Okay, Apa maksudnya? bukan kita perlukan sebenarnya. Benda ni kita tak perlu pun. Dia memang kita- ada pun. Tapi memang ada lah. Dia wujud daripada kita punya mobile phase, dia mungkin- boleh wujud daripada kita punya impurities ataupun something yang kita tak nak pun. Tapi benda tu Sebab apa akan tau? ada. You all ingat katakan kita masukkan kita punya sampel ni yang kita nak analyse what is the compound inside tu. Okay. Dalam sampel kita ada berbagai compound. Okay. Katakan ada compound yang sorry saya punya tak jadi pula. Okay, katakan compound yang bulat ni okay, ada triangle, ada square, okay, ada star. Okay. Alright, this compound. Alright, then kita inject ni impurities katakan kan. Kita inject sekali dengan mobile phase. Kita punya mobile phase tadi hexane. Right? Dan kita kalau mobile phase hexane, kita punya stationary phase kita nak guna polar ke non polar? Kalau hexane ni non polar kan? Biasanya kalau kita punya mobile phase hexane non polar, so kolom kita apa? Polar ke non polar? Ingat lagi tak satu filosofi dalam kromatografi ni? Okay, filosofi tu polar love polar, non polar love non polar. Kan? Kalau kita punya compound ni polar, dia akan duduk lama lah dalam kolom ni. Dia lambat keluar lah. So, dia punya peak dia tu keluar dekat retention time yang lambat lah. Sebab dia polar kan. Kalau lagi polar, lagi lambat dia keluar. Okay, kalau dia non-polar dan kita punya stationary phase ni polar, so dia keluar cepat-cepat lah. Dia tak suka. Okay, dia tak ada interaction. So, hexane ni non-polar. Kita punya kolom ni apa? Polar ke non-polar? Kita nak ke hexane sebagai mobile phase ni return dalam ni? Tak nak kan? So kolom dia polar. Okay. Alright. So kita punya compound kita masukkan dengan hexane sebagai kita punya mobile phase. Okay. Compound kita ni ada katakan polarity dia circle paling polar, star paling kurang polar. Yang kedua polar ialah yang kedua paling tinggi polar triangle dan ketiga ialah ni square. Right. Okay, pertama ni circle, 2 triangle, 3 square, 4 star. Ni polarity dia. Alright, so kita inject dia dengan hexane.
Okay. So bila kita inject dengan hexane, yang pertama keluar daripada kolom ni apa? Hexane lah kan, sebab hexane ni non polar. Kolom kita polar. Okay. Jadi the void volume tu barangkali peak daripada hexane. Yang pertama sekali keluar kan. Okay, peak yang kedua keluar, peak apa? Peak circle ke, triangle ke, square ke, star? Star nombor 4 Alright. Good. Yang kedua? Square, nombor 3 kan? Alright, good. Yang ketiga? Triangle, nombor 2 kan? Dan yang last kali, yang tak nak keluar ni sebab dia sayang dengan kolom ni, ialah yang pertama ni sebab dia paling polar. Okay, so you faham tak? Kan? So, buat volume tu bukan daripada compound dalam sampel ni. Okay? Dia might be daripada kita punya mobile phase. Okay? Sebab dia yang paling awal keluar. So, dia tak ada interaction pun dengan kolom tu. Right, so kita void je lah dia. Okay, so keluarlah kita punya peak 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, information from a chromatogram. Number of peaks correlates with the number of components in the sample. Kalau ada 4 peak, so 4 komponen dalam sampel. Kan? So peak area correlates with the relative amount of the component in the sample. So peak area melambangkan relative amount. Maksudnya peak area ialah apa? Apa peak area melambangkan apa? Kalau amount, dia represent apa? Concentration. Alright, good. Area under graph, concentration. Yes, good. Thank you everyone. Thank you Afifah, Michelle. Okay, siapa lagi tu yang jawab tu? Okay, Eng. Okay, alright. If standard information is available, the retention time under defined condition can be used to identify each component. Apa maksud the standard information is available? Meaning that lepas kita analyze, keluar chromatogram, okay? Okay, chromatogram yang menggunakan kolom jenis A, okay? Right, peak yang pertama ni, okay? Retention time dia identical dengan standard yang kita refer, okay? Dia contoh dia melambangkan peak, katakan tadi kita punya sampel, so this is peak from star, kan? Dia refer standard, oh this is star punya peak. Sama, retention time dia sama ni. Retention time dia sama. Okay? Almost identical. Okay? So, maknanya standard dah ada. So, kita tahu this compound is star. Right? Under defined condition. Okay? Defined condition. Alright? Maknanya dalam menggunakan kolom jenis tadi, jenis apa jenis polar ke non-polar ke? Okay? So, kita dapat tahu kalau retention time pada masa tertentu refer to standard information, okay, from previous research article sebagainya, kita dapat tahu this is compound star, for example. Alright. So this is a plate theory. Okay, properties of Gaussian peak. Okay, sigma is standard deviation, where Wi is width at the inflection point. WH is the width at half height, and WB is the width at the baseline intercept. Right? Sigma is the standard deviation. Wi is a width at the inflection point. Okay, ni Wi kat sini. WH is the width at the half high. Okay, half high ni separuh daripada ketinggian peak ni. Okay, this is the width there. And WB is the width at the baseline intercept. Okay, baseline intercept kat mana? Bila kita tarik straight line ni, dia intercept dekat peak X ni, kat sini. Okay, so kita ukur daripada sini, the width. Okay, WB. So, apa Gaussian peak Gaussian in shape ni, dia punya teori. Y is
Inilah equation dia lah. Buku panjang tu. Where y is dependent variable, x is independent variable, average. Okay. And then this is mean of large number of x. Okay. And sigma is standard deviation of the curve. So Gaussian equation for chromatographic peak analyze. Dia dah simplifiedkan equation tu. Okay. Alright. Y equal to 1 divided by square root 2 pi. Okay. Exponential negative sigma square divided by 2 or equal to 0.3989 exponential, okay, negative sigma square divided by 2. Okay. Standard deviation diberikan ke okay. Ini apa? Ini theoretical dulu. Okay. Biasanya kalau ada pengiraan mesti ada amount dia bagilah. Okay, this is theoretical lah. Kita nak tengok apa relation dia Gaussian punya teori ni. Okay, the plate theory ni. Okay, peak Gaussian in shape. Maksud dia peak ni Gaussian in shape ni inilah Gaussian dia buat satu correlation, okay, di mana value sigma, Wi, Wh dan Wb ni ada relation. Okay, dan dia keluarkan persamaan. Inilah relation bagi Gaussian punya plate theory tu. Kaitan antara value-value dalam apa nama ni? Peak punya shape ni. Okay. Meaning that semua value ni ada perkaitan dia. Okay. Dengan value y lah, dia punya independent variable. Okay. So retention time in definition okay. Lepas kita tengok theoretically dia punya pengiraan tadi. So retention time is time elapsed between injection of sample and emergence of peak maximum. Okay. Apa tu injection of sample? Okay. Dalam chromatography instrument dia, contoh GC ke HPLC ke, the first step is kita inject the sample untuk masuk ke dalam kan. Instrumen tersebut kita inject. Okay. Okay. Masa mula-mula kita inject the sample, sampailah keseluruhan peak. Okay. Emergence of peak maximum. Alright. Itulah retention time. Okay. Itulah retention time. TR. Right. And then mobile phase hold up time. The time required for an injected solvent, molecule or any other unwritten compound to traverse the column. Right. So also known as T0. That volume or void volume yang kita anggap tadi. Maknanya itu adalah peak daripada mobile phase untuk keluar. Okay. Dan dia keluar satu peak kecil tadi tu. Sebelum keluar peak compound lain tu. The void volume ni. Apa maksud dia? Time required for an injected solvent molecule. Okay, solvent molecule lah kita punya mobile phase ni. Or any other unwritten compound. Unwritten maknanya dia tak ada reaction pun dengan kita punya column ataupun stationary phase tu. Okay, so that is that volume or void volume. Right. So apa itu adjusted retention time? Ni retention time kan? Retention time, kita faham tadi dia masa sela masa antara masa kita first inject the sample sampailah maximum peak dia keluar. So that is retention time. What is adjusted retention time? Okay, the difference between analyte retention time and column void volume given by TR ni tadi tolak T0. Kita tolak dia punya void volume dia. Okay, so itulah adjusted retention time. So maknanya void volume ni ada function lah. Nanti kita nak tengok adjusted retention time tu. Kita kena tolak dia punya apa nama ni, kita punya retention time, tolak dengan void volume tadi punya time. Okay. Dan kita dapat adjusted retention time. Right, retention factor. Okay, a measure of how long a sample is retained with respect to the dead volume. Okay, given by TR minus TM divided by TM. Okay, ni TM tadi ni. Okay. TM dan T0 ni sama lah Okay. So
K is equal to retention time minus Tm divide by Tm. So this is retention factor dia tu. Alright. Kalau kita tengok dekat peak tadi, okay, ni katakan ni Tm, ni Tr. So the retention factor, okay, Tr ni minus Tm, okay, so kita dapat kat sini lah. Okay. Over Tm. Over ni. Ni Tm. Okay. So yang ni over yang ni dapat dia punya retention factor. Maknanya faktor jarak antara TR dan juga TM. Berapa faktor dia tu? Okay. Masa antara TR muncul dan juga TM muncul. Okay, retention factor. So, efficiency N. Okay, number of plates. A measure of the broadening of the sample peak as it passes through the column. Okay, a measure of the broadening of the sample peak as it passes through the column, given by 16 TR divided by WB squared, or N equal to 5.54, okay, times TR divided by WH squared, where WB is a bandwidth of the peak. Ingat WB tadi? Right ni. Okay. Cara nak tengok WB ni, kita intercept kan, okay, peak ni punya straight line dengan axis ni. Alright, so kita measure start dari sini. So that is WB, okay. And the WH is the width of peak at the half height, okay, kat sini. Refer balik Gaussian tadi, plate theory. Okay, ni this half height. So width dekat half height ni berapa? Alright. So kita dapatlah kira dia punya efficiency. Okay. So effective theoretical plates, okay, dia ada effective theoretical plates itu, okay, effective plate number, where the effective plate number is 16, okay, times adjusted retention time divided by bandwidth of the peak, WB square. Okay, itu yang theoretical plates yang effective, plate number yang effective. Alright. High equivalent to the theoretical plates, HETP. Apa tu? Okay. Or plate high. H is used to compare column efficiency or different length. Used to compare column efficiency of different length. Okay. H equal to L divided by N. Okay. So N tadi inilah cara kira dia. Okay. Effective efficiency tadi. Okay, efficiency. And then ada pula L tu, okay. L tu adalah column length lah. Betul tak Dr. Afiq? L tu column length, so that kita dapat kira HATP dia. Alright. Resolution. RS is degree of separation of two component leaving the column. Okay. Kita ada dua komponen leaving the column. Okay. Kita balik pada contoh tadi. Okay. TR1 and TR2 ni dia punya retention time. Okay. Kita nak tahu dia punya resolution. Okay. Degree of the separation between the two peaks. Okay. Two component leaving the column. So this is the equation. Right. 2 times TR1 minus TR2 divide by W1 plus W2. So kita dapat pengiraan resolution. Okay. Ini yang ada kaitan dengan kita nak guna gradient punya mobile phase ke macam mana isokratik ke. Okay. Katakan resolution kita tu tak berapa sesuai, so kita boleh adjust nanti. Okay. So resolution, tengok lagi D is the jarak lah between compound 1 and compound 2. Katakan D is, okay, apa tu soalan? Oh, you ada kelas lepas ni? Okay, tak apalah kalau macam tu kita tengok resolution ni esok lah Alright, so Doctor, Doctor, when we will choose for using N and F? N and NF, okay.
nanti you all akan ditanya lah. Okay. The efficiency, okay, akan ditanya lah nanti of the plate, ni lah number of plate tu, ataupun untuk n efficient ni, effective of plate number ni. Okay, basically direct question. Tapi ini semua berkaitan dengan yang paling penting ialah dia ni lah, resolution lah, jarak antara dua peak. Kalau jarak antara dua peak tu terlalu rapat, okay, atau terlalu jauh, then how kita nak selesaikan masalah tersebut. Kalau dua peak ni jauh sangat, kan, bila kita first run, dua peak ni jauh, okay, katakan kita ada banyak lagi sampel lain yang lebih kurang sama, okay, buat apa kita nak tunggu lama untuk dua peak ni keluar? So kita nak adjust supaya peak ni tak terlalu jauh sangat keluar. Ataupun kalau dia terlalu dekat, dia akan ada masalah lah, sebab mungkin dia akan overlap dan sebagainya. So kita kena jauhkan sikit. That masalah yang kita selesaikan dengan menggunakan ratio of the mobile phase, okay, dan sebagainya, dan metod-metod lain lah, supaya kita dapat peak yang sesuai, resolution yang cantik, and yang efficient dan sebagainya. Okay, so doktor esok quiz dulu ke kelas dulu? Esok quiz dulu. Boleh share attendance semula. Tadi saya masuk awal tapi tak sempat scan. Okay, tak apa, boleh saya share. Okay, apa lagi soalan? Tu je. So, okay, saya rasa itu saja. You all the class. Okay, saya akan share semula attendance sekejap lagi. Okay, so thank you. Ya. Kita jumpa lagi esok. Tapi esok quiz dahulu barulah kita start kelas. Okay, quiz as usual. Okay, 15 minutes. Okay, kalau ada perubahan saya akan bagi tahu. Okay. Dan masa buffer time untuk hantar ialah 5 minit. Okay, close book Jangan sekali tengok nota. Okay, ingat apa yang dia ajar, study dulu, then baru jawab. Okay, jawapan kenalah handwritten. Okay, so kita sambung esok Okay, thank you. Bye-bye. Alright. So esok kita sambung lagi tengok resolution. Okay, welcome. Tak boleh Doktor, attendance tu tak boleh scan lagi, doktor.
Macam mana kita nak meningkatkan staff kita supaya staff kita dapat tumbuh. Itu memang kita kekurangan juga. Jadi dia kata kita kena plan for our staff to get tumbuh. So you have to plan how you want to get tumbuh. Orang dia sebab bila award ni dia banyak competition. So kalau macam sekarang ni saya macam bila saya fikir kita ni kita kena ada task force award, kita ada task force award dan identify all the award yang ada yang sama keluar tu. Okay. Dan kemudian kita tengok apakah requirement the award dan kita target ahli-ahli dan kita tu dapat award. Atau mungkin ada tak cukup